And there's this ice cream man here, okay, and of course kids being kids, they wanted ice cream. And my aunt went to buy ice cream, and you know what he said? He doesn't sell ice creams to Indians. Call me and tease me. Gelap, kan. Makin lama makin teruk. Kita tidak lama lagi di Malaysia ni. Saya kata Malaysia ni akan hancur, tuan-tuan dan puan. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Karma Remehkan Indonesia. TikToker ini bahas kehancuran Malaysia. Oke, kira-kira seperti apa pembahasannya? Dan sebelum teman-teman berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu videonya. Makin lama makin teruk. Kita tidak lama lagi di Malaysia ni. Saya kata Malaysia ni akan hancur, tuan-tuan dan puan. Cukup banyak orang Indonesia menetap di Malaysia dan menjadi seorang konten kreator di sana. Bahkan tak sedikit dari mereka membuat konten perbandingan antara negara Malaysia dan Indonesia, namun perbandingan itu terlihat sangat tidak fair. Contohnya adalah mereka membandingkan kemegahan Kuala Lumpur dengan kota Medan, tentu itu sangat tidak pas. Dan sangat konsisten para konten kreator ini memproduksi video-video perbandingan, dan terkesan Indonesia harus belajar banyak dari keberhasilan Malaysia. Tapi, apakah video yang mereka buat tersebut 100% benar? Apakah memang Malaysia sehebat itu, sampai-sampai para YouTuber memproduksi video perbandingan secara terus-menerus? Mari kita lihat Malaysia dari sisi yang berbeda. Gelap. But so basically, I'm a full-time student, but I do babysitting as my part-time job. So yesterday, I went to babysit at a wedding venue, and I was babysitting an autistic child who was 3 years old, and his sister who was 1 year old. But then it's a wedding venue, so there were so many kids, a lot of kids, and some of the kids were boys who were around 10 to 12 years old, and they literally like called me and teased me. Gelap, kan. They didn't like tease in front of my face, you know. They were teasing among them. Dibilang gelap katanya. Beside me, they were sitting beside me, so they were teasing among them lah. So my question here is, they are like the newest generation, you know. Newest generation, the upcoming generation, racism still exists in Malaysia. Gelap, because of the skin color. Colorism still exists. And then I was thinking about, what are they doing in their schools? Like, what kind of behavior they are doing, this behavior they are following in their schools, and what kind of friends they are mingling with? How come they know of this word, like, this is a beauty standard, someone should be this white? If they are lesser than that or more than that, it's pucat or either gelap. So, I don't think like colorism or racism will ever be overcome in Malaysia, because they are like the upcoming generation, and it still exists among them, and they are not like the kampung boys, you know. All of them are from Subang Jaya, Petaling Jaya, and Cyber Jaya. All of them are city boys. And like the situation is even worse among the city boys. The behavior is like so worse like this. And what about the boys who are raised in kampung areas? I'm not like telling that urban areas are much worse or city area much better, but then I'm telling about the exposure of social media, and then the exposure of awareness of colorism and racism is more in the city area compared to the urban area. So what is our community teaching these young people, young generation? I don't know what they're emphasizing in their school, and how they are punishing these kids, or how they are demeriting these kids who bully others through colorism or racism. Semua, saya Boy. Baru-baru ni, I nampak satu video seorang warga Malaysia yang jadi coach badminton dekat China. Dia post satu video. Dalam video tu, dia kecam BAM dan keluarkan kata-kata yang racist kepada orang Melayu. Dia kata prestasi pemain tak baik sebab management semua orang Melayu. Dia kata orang Melayu malas dan tahu makan je. Nanti I dah translate video tu, korang tengok. 马来西亚公开赛没有一个马来西亚选手进到决赛，这个是球员本身的问题，还是马来西亚语种的问题？也就是马来西亚语种的问题，就是管理层给马来人做的问题啊！别给马来人做，华人做一下，看能不能好一点。因为马来人在我的这个思维里边啊，都是好吃懒做。因为为什么？因为一天都要7到5次了，他还有什么心思把这个管理也好，把这个马来西亚羽毛球的前途做好？我觉得没有了。
Bang, gunalah otak sebelum cakap tu. Kita hidup dekat Malaysia. Ada kaum Cina, kaum Melayu, kaum India dan lain-lain. Kamu cakap kata-kata yang racist, lepas tu postkan dekat TikTok versi China tu. Ramai orang China yang tengok tu, lepas tu kamu ni memalukan nama baik negara kita. Kalau pandai sangat, baliklah sini jadi coach ke jadi management. Kamu tak layak. Kamu duduk kat sana jadi coach. Lepas tu cakap untuk badminton Malaysia baik. Balik sini jadi coach, jadi management. Jangan cakap je. So hi guys, I came with my family to the beach at Pantai Remis. Yeah, it's in Kuala Selangor. And let me show you my family and who all of us are. There's a reason to that. So as you can teman-teman see, ya, di Malaysia ini memang terkenal rasis. Tapi yang sering rasis itu justru orang Melayu ya, yang sering mengatakan hal-hal yang mungkin tidak mengenakan ya. Tapi kali ini ada orang Cina, pelatih bulu tangkis di Malaysia yang menghina orang Melayu. Ini kebalikannya ini ya. it's my family and we have a few small children there, like in the age of 3, 4. Yeah, those are the small kids. And there's this ice cream man here, okay, and of course kids being kids, they wanted ice cream. And my aunt went to buy ice cream, and you know what he said? He doesn't sell ice creams to Indians. And we were shocked, of course, and we asked him why. And apparently he has stuck a police report on his ice cream stand. I'll attach that police report in a while. And it says that he had an altercation or a fight with a few drunk Indians who came to his shop. And that's the reason why he doesn't sell ice creams to Indians. Yep, so this is the police report that he stuck on his ice cream van. And yeah, this is his excuse for not selling ice creams to Indians. And he's Malaysian as well. Like, I understand that you are traumatized or whatsoever, but these are kids. Are they gonna like get drunk and beat you up? They're just kids wanting ice cream. What's that got to do with a few Indians who got drunk and, you know, messed with you? So he refused to sell us ice cream until the end, guys. Like, we did not get ice cream for the kids. And there was this Malay family sitting just across. Yeah, I can show you, but they're sitting there. And I think he felt sorry for us, and he came and bought the ice cream and gave it to my nieces and nephews. Yeah, and that was so nice of him. So big shout out to them. It's just very sad to know that there are still people like this. I mean, I understand that due to some other Indian people who are very irresponsible, but we are paying the price for it. So bottom line is what I'm saying, there is this ice cream stall in this in this Pantai Remis that doesn't sell ice creams to Indians. Yep. So doesn't make sense, but yeah, just letting you guys know. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian yang saya dikasihi, di sini saya terdapat satu mesej yang penting, di mana saudara-saudari kita di Malaysia ni, orang Melayu, orang Cina dan orang India. Kalau bukan Semenanjung, kita ada rakan-rakan kita dari orang Dayak dan Iban dan lain-lain, orang Sabah dan Sarawak. Malaysia ini dibina oleh semua bangsa. Yang unik kita adalah kita berbilang bangsa, berbilang kaum. Itu adalah unik kita. Okay. So di sini mungkin kita antara kita mungkin kita ada pelbagai pendapat berbeza dan mungkin pandangan politik yang berbeza, dan mungkin ada beberapa perselisihan faham. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walau bagaimanapun kita kena memikul satu tanggungjawab di mana kita perlu bersama. Okey, tapi saya nampak di sini tuan-tuan dan puan-puan, dalam Malaysia rasis makin lama makin teruk tuan-tuan dan puan-puan. Makin lama makin teruk. So kalau kita tak kira lah
you Melayu tak, Melayu ke, Cina ke, India ke. Kalau sesiapa di sini you mengamalkan itu apa dasar racism, kita tidak lama lagi di Malaysia ni. Saya kata Malaysia ni akan hancur, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mengamalkan dasar racism, Malaysia akan hancur. Dari beberapa video yang baru saja kita saksikan tadi bahwa memperlihatkan satu situasi yang sangat mengkhawatirkan, rasisme yang semakin menjadi-jadi, memperparah keadaan yang terlihat tenang, tidak seperti yang digaungkan YouTuber Indonesia yang selalu memuji terlalu berlebihan negeri jiran Malaysia. Di balik ketenangan rupanya penuh dengan masalah antar bangsa. Ya, itulah fakta yang terjadi dan hingga kini pihak penguasa Malaysia belum tahu cara untuk menyelesaikannya. Bahkan terlihat untuk hal ini sebenarnya Malaysia lah yang harus belajar banyak dari Indonesia terkait persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi bangsa yang bersatu dan bangsa yang kuat membangun negara bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke teman-teman ya, Malaysia terdiri dari beberapa kaum Cina, Melayu, juga India. Tetapi isu rasisme, isu perkauman ini sering muncul di Malaysia hingga saat ini ya. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh orang Malaysia sendiri dari kaum India. Mereka begitu merasakan bagaimana sikap rasisme yang ditujukan terutama orang Melayu kepada mereka atas hinaan mungkin yang tidak mengenakan bagi mereka. Dan hal-hal ini pun sering terjadi di Malaysia. Apabila satu negara dengan tingkat rasisme tinggi, itu tidak menjamin suatu negara suatu saat nanti bisa pecah. Benar kata orang Malaysia tadi ya, apabila sikap rasisme yang terus-menerus muncul di Malaysia, pasti akan menghancurkan Malaysia sendiri. Benar apa kata orang Malaysia tadi ya. Dan para teman-teman YouTuber yang sering menganggap Malaysia itu superhero, sebenarnya tidak 100%. Mereka selalu mengatakan bahwasanya Malaysia lah yang terbaik dan Indonesia harus belajar kepada Malaysia tentang toleransi. Padahal tidak demikian. Banyak keluhan dari orang Malaysia seperti yang ada dalam video tadi, bagaimana keluhan mereka tentang apa yang mereka alami dari sikap rasisme rakyat Malaysia. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan kita harapkan di Indonesia tidak seperti itu. Bagaimana kalau sikap-sikap seperti itu muncul di Indonesia? Kita bisa ngebayangin teman-teman ya. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.